Hello again, class 3. I hope we are all doing great. So please open your grammar books and move to page 68, unit 14. Okay, page 68 on the grammar book, and it is about unit 14. Here we have this subject, the past simple questions and short answers. The past simple questions and short answers. Previously, we learned about past simple tense, okay? And how can we make an affirmative or a negative sentence. So today we will learn how can we make a question sentence with past simple tense. Here we have these two examples. Did you have a good day at school? Okay. Did you have a good day at school? Yes, I did. So this mom asked her son, and she said, did you have a good day at school? Okay, and her son answered in this way, yes, I did. In the other question, did you watch a film? Yes, I did. Did you watch a film? Yes, I did. So now, please come down. We have this piece of writing, and we can learn, we can get through this example, how can we make a question sentence with past simple tense. Guliman. We have this auxiliary verb or helping verb. We call did auxiliary or helping verb. وشيا verba did كأيك كل verba كاني يريد در ياخذ باب auxiliary verbs للرجي بكار هناني verba وإما أتوانين question كان بكين ياخذ روستيان كين question sentence كان. How? If you want to ask a question with past simple tense, you have to use this verb at the beginning of your question. لسرتاي question كتو علي did. باشا بمشي وين did. Then you have to put the subject. There is a subject كله دواوا أما جاك كيتر a subject subjective pronoun كان واتا group لا subjective pronoun he she they ويا ياخد phrase noun phrase وياخد ناوي كسيكا لجاتي شيبا سارا بلجاتي هيبا توم بلجاتي اتبات the car the cat the book something like that. Green باشا example كان دواي أما جي PM. So it means you have to put the auxiliary verb to ask your question. Then you have to mention about the subject. After that, you have to put the verb. It's really very important. Pay attention. You have to put the verb in which form? In the past form with ed or with the past participle form? Nope. With the base form. So the verbs should be in the base form. It means without ed, without ing, without anything else. Okay? إن جاء أو verb regular verb ياخد irregular verb. وعطا ed أقرب past ياخد شيء بكي أقوله إما إلى قمان بوانية. أوي كلي راجرنجا أبي أو verb base form به. وعطا إيش base form به؟ وعطا نبو به past. وعطا ed بيونه به. ing بيونه به. بقول من أجر go man هبو go وكو خوي دانينو نلين went. باش أقول من أجر سي man هبو نيكن بسو. هروكو خوي بس يا كدانينو. كعطا بيس man بينيه إما قران كاري بس verb كابكين verb كا without makeup ببه هيج مكياجة إما دايقني نولا question كمانا. Okay, in our question sentences. So we have this verb learn. Let's practice with this verb. Did I learn? Did you learn? Did he learn? Did she learn? Did it learn? Did we learn? Did you learn? Did they learn? Let's change this verb to cook. Did you cook fish? Did I cook fish? Did you cook fish? Did he cook fish? Did she cook fish? Did it cook fish? Did we cook fish? Did you cook fish? Did they cook fish? Let's change it to play. Did you play in the playground? Did I play in the playground? Did she play in the playground? Did we play in the playground? Did they play in the playground? Something like that. أتواني تو بخول لقل سنفر بيكي ترا practice كيو بكاري بيني. So let me repeat it. You have to use this verb, this auxiliary verb. Then you have to put the subject. After that you have to put the verb plus complement. أنا complement إيش معنى بالله sentence كواتا بمشي ويا question كات أكي عن. Don't forget to put the question mark at the end. كواتا لقل هر شوينك سوري لهر شوينك تو لم شوازي question بيني يكسر ببزاني أو question sentence تد tense كي تابع كاراتو past simple tense because we have did كواتا ل past simple tense للرجي بكارناني auxiliary verb did أو إما أتواني question sentence كمان دروسكين we can ask our questions ياخو بسارة كمان ممكن باشا قولي and as usual you know because we asked the question so you have to answer that question.
you have two options: positive answer, negative answer. البري برسيارة كله كاتبه والله مي برسيارة كوبيته ودو option هي ياخذ برسيارة كد بأرينية ياخذ بنارينية. أكا برسيارة كد بأرينية بو of course you have to say yes. Yes لقل شيء يقل أو subjectي كبيشتتو برسيارة ك لبرسيارة كبكارنا وبرسيارة لسر كردوا لقل وشيء دد sorry ياخذ بابلين very did كأشتا كوتاي short answer كتبه بتشي yes I did, yes you did, yes he did, yes she did, yes it did, yes we did, yes you did, yes they did, in this way. If you want to answer negatively, you have to say no I didn't, so you have to put not and put it on this auxiliary verb. It will be no I didn't, no you didn't, no he didn't. Did he play basketball? No he didn't. Did she cook a chicken? No, she didn't. Did you walk with your parents? No, I didn't, for example. Did you go to cinema? No, I didn't. Did they visit their grandma? No, they didn't. Or yes, they did. In this way. باش أقول إيمن كاتا no subjectك لقل شي لقل auxiliary verb did بلام شي بالسربة نوتي لسواتا negative به يكشتي ترس زور برنجا أقل ليرا subjectك كمان noun بو ياخد بابل ناي كسيك بو if our subject was a person's name ناي كسيك بو نابي اعمل لك short answer ناي كسكداني نوبون من أقل وتبوي did أحمد learn نبلم yes أحمد did ألم yes he did أبي دايما ل short answer بكي تو ب subjective pronoun قولي من أقا داربا أقل ليرا سارة وتارا بو they بلم did Sarah and Tara learn نابي بلم no Sarah and Tara didn't أبي بلم no they didn't so the short answer أبي بردام تو چي داني تو subjective pronoun كان it depends on the subject but subject كا singular ياخد plural. So on the same page, I mean on page 68, here we have this exercise and it says write the words in the correct order to make questions. It means here there's a question but you have to order the words to ask correctly. قولي من وقت اللي راح خوي برسالك هي. Okay? ملام توتشيكي you have to order the words. واتوشا كان رك أخي بوي تشيبكي برسالك براسي دروسكي. أمي كليرا order كراو راز نيا. أجا بمشيوه arrange كي توكو خوينا. تو تشيكي you have to order them and we learn. إما فير بوين كتشون question sentence in the past simple tense دروس. Okay? Chicken you have to put the auxiliary verb did at the beginning. So it will be, for example, first let's practice on the first example. I did eat breakfast. So it's strong if you put it in this way. So you have to bring did verb did put it at the beginning. Then you have to put the subject. After that you have to put the verb. But the verb should be in the base form as I told you, without anything, without ed or without ing. قولي من وإيتي جيكا كلا irregular verb كان واتا أقرب ما نبي كم past form ناتو أن إيدي بوزيا كان باشا أبي بتشي أبي بأيد بلام نا لراخو base form داني شو كأمل لك question sentence أبيس من base form أكابي. So it will be did I eat breakfast. The second one we have like the film Sally did. Let's do this one together. So it will be did. You have to put did at the beginning and the first letter should be capital. لرا راسته small بس كتو أني تسرتها ببتشي capital. So did باش كاملة دو شيء تر subject كه of course Sally. Okay, Sally it's a girl's name نايك تشيكا. So it will be did Sally. Do our verb معناه. We need the verb. So like is the verb. It will be like. The film it will be the object. Object to verb like phrase output. So it will be, and don't forget to put the question mark. So did Sally like the film? In this way you have to ask the question. Please do the rest. And it doesn't need to answer the questions. Please nakato wala mi psara kan beta. You have to make a question. Then move to the next page, which is page pay attention, is page 69. Here we have these two exercises, or exercise 2 says, write questions in the past simple, then write short answers. On this exercise, you have to make a question
as well, and you have to answer the question at the same time. How? Look at the first example. You go to school yesterday. So you have to make a question first. Did you go to school yesterday? Kata chi man here. We have to put auxiliary verb did at the beginning of your question. Then you have to put the subject, which is you. Then you have to put the verb in the base form. Wata aha seri ka guli min. Verbi go man here lera. Verbi ki be base form dana. Nebo ba went. Ya be gun. Ya be going. ببين ميك اب ببين مكياج وكو خوي لسرتا ولا اساسا لبيس فورما فيربا كتشونا وكو خوي داين دلبري دد ماني دد الله ما دام من لسنتسكا هم خم بالواني غورا باناكم خم بالواني صحكم نبي بهي شيويك او فيربا لباس فورما به باشا قوليمن so to school ابي complement ياخذ ابي object yesterday ابي time expression. It's one of the time expression that you can use it with the past simple sentences. Yesterday legal past simple sentence كان بكاري and not legal present ياخذ future بكاري بني. We for example here there's a question and you have to answer the question. It depends on this tick or the cross. pay tick cross كا ولا مكا أي توا أجر tick بو وعتا ولا مكا positive بقول yes I did باشا قولي من اللي راب رسالة تقرأ على did you go to school بقول yes I did. أجر cross بو بهمان شو ولا مكا ببا كروز بو بهمان شو ولا مكا ببا نيجاتيف وكو اكسرسايز كان بيشتر بك علم بهمان شو هر كاتي كروز معنا بو او ولا ما يتر جريني لتشتين سكابه ابي بتشي به نيجاتيف به should be negative. Look at the second example. Your father walked last Saturday. I did this one. You have to bring did. Aha, قولي من يكشتي تر لرا. أما كو exercise كي تمي خود auxiliary verb did يا ببت لرا تو خود أبد did بيني تو question كي بدرس كي إما زانين past simple question form بتشي درس كين with the auxiliary verb which is did with one of the auxiliary verbs I mean which is did. لقالي كي auxiliary verb كان كأيش تشيا verb did. كات أمان did لقالانية أم مشانة بتو خود did بيني. So it will be did your father your father mdana because your father will be the subject. ببقى subject أكيد آخر subject أم sentence أم phrase your father. Then you have to put the verb without anything, without any ing, any ed, or without any makeup. I mean, so it will be walk because we have walk here. So last Saturday it will be the time expression or time expression أكا. مثلا كشنا كمان دروس كر sentence كمان دروس كر. Did your father walk last Saturday? باش يم والله ميمو because we have a cross. You have to answer that question negatively. نبروي ويا أبي no والله بينو باش أموت ما no. أي شون أم هي لكيو هاو نبروي تو مانا your father. بس يعني من كل ده بعري باقي تو your father. which is subjective pronoun بو لقل ناوني father أقول جهي كاتب بتجي no he didn't بوشي didn't نمانو yes he did نبروي تو مانا cross هكا هي. Okay. من هميت بوناكم exercise هكا بلام زور جوان explain كربوت so you have to do the rest in this way. لرا دديت يعني تو خود ايهني چونك على question sentence دروس كا كاتب بيس ما با auxiliary verb did أبه. Then come down. We have one more example on this page. Write questions and short answers for each sentence. على بو هر يكلم sentence أنا question sentence بنوسا ياخد بي جوربو question sentence وبهمان شيء short answer بشي قولي من أما وكو أوي سرونية تو order كينا أما لرا complete sentence كي يا بوات sentence كي بطاطي يا ببلام شون هني كان ل affirmative form هني كان ل negative form كواتا تو أو دو form أبكي ب question form أما شزاني question form أبتشي بكاربينين you have to use did the auxiliary verb did كواتا checking did لسرتاو دانين دواي subject كينا أو sentence أهنين لدواي did دانين دواي بو checking you have to look for the verb بدواي verb كا أجر لسنتنس كا أجر verb كا سيري by example يا كم سيركين I didn't paint a picture كاتا أببتي did you paint a picture لبرو بتي ما did auxiliary verb كا باشا تو برسالة خدنا كي برسالة كسر كي كاتا subject I أبب you paint أو verb كا in the form a picture it's the object والله ما كاش علي no I didn't بو لبرو يخول affirmative sentence كا وتوتي I didn't نم كردوا كاتا والله ما كاش علي no I didn't كاتا كتو برسالة كسر كيتو in this way. The second one we looked at maps قولي من أما subject أما verb كيا كلا look كلا regular verb كان it's one of the regular verbs so when you want to change the its form you have to add ed it will be looked. لبر أوي أم sentence affirmative sentence it's a positive sentence
لە simple past sentence ئەگەر affirmative form بەکاربێن ئەبێ ئیدی بکەینە سەر ڤێربەکە یاخو با نەڵێن ئیدی هەموو کا با بڵێن ئەگەر ڤێربەکە ڕوویگوڵە بوو لە ڕێگەی زیادکردنی ئیدی بۆ کۆتایی ڤێربەکە یاخودی ئەبێ بە پاس فۆرمی ئەو ڤێربە لۆکیش وەکوتمان یەکێکە لە ڕوویگوڵە ڤێربەکان لەبەرەوە ئیدیمان بۆ زیاد کردووە. باش چۆن بیکەین بە question sentence وتمان auxiliary verb دانین دوای subjectەکە کە ویە دوای ڤێربەکە بەڵام ڤێربەکە ئەبێ چی بێ pay attention it should be in the base form کاتە ئیدیەکەمان remove کرد ئیدیەکەمان لابر وەکو خۆی ڤێربەکە لە سەرەتا چۆن بۆ وا دامانناوەتەوە adverbs ئەبێ بە چی ئەبێ بە object و yes we did بۆچی وەڵامەکەمان بە positive answer مان ناوەتەوە وتمانە yes we did لەبەری خۆی لەسەرەتی we looked at maps ئێمە سیرمان کردبوو یعنی ئاکشنەکە ئەنجام دراوە کاتە ئەبێ چی بێ ئەبێ positive بێ. Is it clear? So do the rest in this way. باشە گوڵی من وەکو ئاماژەم پێ کرد ئەمە تۆ پرسیارەکەت دەست پێکەی بە بەکارهێنانی auxiliary verbi did دوای subjectەکە دوای ڤێربەکە بەڵام ڤێربەکە ئەبێ لە base form بێ. Please pay attention. نەبینم کە exerciseەکەتان بۆ کرد بوو بۆم بینیتەوە بنووسی talked. ئەگەر نووسی بێتت talked ئەوە totally it's wrong. ئەبێ بڵێ talk. Did the teacher talk about Africa? And don't forget to put the question mark. Okay? So that's about past simple questions and short answers. And if you move to the next page, here we have these two exercises, exercise 4 and exercise 5. Please put across, don't do this page. Page 70. It's page 70, don't do it. Make أجر هذه شكر بيكي خود حليكي أسايا أتواني. والله بيوزنا كالبروي أو كان exercise يتر أو أنا بس أبغى practice كرنيتو. So now let's move to the next page, which is page 71. And here we have one more subject about the past simple tense, and it is how can we use WH question words with past simple sentences to ask a question. قولي من أما درباري أوي أما شون بتوانين WH question word كان كتشن word كان كأوانش وكو what, where, when, why بتوانين شون أوانا لقل past simple sentence كابكار بينين in which form in the question form. بلام ليرات تنها سي WH question word ديات ما كأوانش what, where, when. Okay, so now let's study them. والله كاني من please pay attention. Let's explain them one by one. How? We use the question words what, where, and when. أمثلة WH question word بكارينين to find out more information about things. بو أوي زانياري زيادة من درباري أو برسياري أخد أو شتاي أخد أو أكشنا دسكوه. باشا قولي من. So the question word goes at the beginning of the sentences. That's a rule. أما ياسا. هكاتك WH question word كان لقل past simple sentence ل question form بكاري هنا أكون سرتاي sentence كوا. So they go at the beginning of the sentences. باشا قولي من بس أم WH question word أنا أكون سرتاي sentence كانوا. How? Pay attention about these examples. Use what to talk about things. What بكاري يعني بقول برسال لشت بكين لشتكان بكين باشا. For example, what did you watch last night? The answer is a film. برسيارك خوي question form ka past simple ما مكان هنا لري بكان ناني auxiliary verb ددوا بيش بكان هنا what دم شوي. Did you watch last night? Did you watch I filmed last night? أو كاتا أبوا فيلم كمان دابنا أبوا بمانو تا سيري فيلمي كردوا كاتي WH question word كان بكارينين بو أوي زانياري زياتر درباري أو برسيارة ياخد أو شتا بزانين لري بكارناني واتو لشتاكا أبرسي. What did you watch last night? أو كسا كبرسارة كلي كراوا بيوتراتو سيري چيت كرد شوي رابردو أبي جالا أفيلم خو أيتواني بلا فيلم كارتون a documentary okay for example a show program something like that بلام ولا كي تشيا أفيلم كاتب للرجي بكناني واتو إما زياتر أماج مان بوكر كأم كسا سيري چي كردو دونا شو باشا قولي من so that's about what وتوش ما position كي you have to put at the beginning so it means it comes before the auxiliary verb did وقتا أكيد أبيش did أكوا. Is it clear؟ بهماش يو verb كأبيت شيء base form به. Okay قولي من and
The next examples, we have this one. Use where to talk about places. Where بكاري إما أزعين WH question word where بيشتريش أما جماعة بيكردو خندو معنا لقطاب خانة ويكي كلو ورداني كبو برسيار كدن لشوين إما بكاري هيني بوي برسيار لشويني روداني أكشنا كبكين. So we use where to talk about places. بويش برسيار لشوين كين. How? In this way. Where did you go yesterday? To the park. Ale to دوينة تشويت بوكوه. باشا؟ to دوينة تشويت بوكوه to the park. So where بو برسياركين لشوينه ولسرتاها داما now before the auxiliary verb did. And the verb should be in the base form. بوي همو جار أما جباوكمو زور گرنگا كبزاني verb كا base form نابي play went نابي playing gun. باشا قولي من؟ So وكو هميشا وكو WH question word كان يتر لسرتاها داني. The last one, which is when. Use when to talk about times. When بكاري يعني إما بوي برسيار لكاد بكين لكاد تي روداني أكشنكا. For example, in which time that action happened. لچكاتك أو كدار روي داوا. يا خوابن لبيشتراك روي دابو. When did the party start? At 6 o'clock. إنجا أجر دي قد بي كاتيك ببسابة وركرا لشور أنسرك برسيارك ولا مك درباري شوين والله ميتو كاتك بسبب وين كرا يكسر للري بكار هناني تايم والله ما كاتو تشوك وين بو بستاك لنا كات بكارنا. So when did the party start? أهانك كيد دستي بكردو at 6 o'clock لكات شمر شاشة. Okay, so let me repeat them. What for things? Okay, to ask about things. Where to ask about places. When to ask about times. Okay, and position كان لكويا. How should we use them? You have to put them at the beginning of the sentences or okay before the auxiliary verb did. That's all about the 3 WH question words and how can we use them in a question sentences with past simple tense I mean. And here we have these 2 exercises. You have to do them. Circle the correct question word. ببي أما كتشون باس ماك لسرود كم لا WH question word كان لقل أو sentence أقولنجه تو أكيد circle. Complete the sentences using when, what or where. أم جارين ببيتشون لجاتي بكتير circle بكار يعني. Look at the first example. Did Kate do last Monday? So I'll have to ask with this WH question word, which is what? What did Kate do last Monday? لبر برسيار لشت كردوا هذا شيء كردوا. باش. Did Andy clean the kitchen? كاتا برسيار لشيكا لباكرنوي مطبخ كاكا. والله لا ما تبشونك إياه. كاتا إما أزاين نابي وير بكاربين كاتا ببتشي بكاربين when. بوي كاتا كي ما بيبلو زين كي باكي كردوا. When did Andy clean the kitchen? Andy كي مطبخ كي باكردوا. So do the rest in this way. باش أقول من. And that's all about this subject. Past simple, question forms, short answers, and past simple with the WH question words. هردو بابتك أما جمع بيكردو fair point. Okay, قولي please do your homeworks. قولك عني من يكشتي تر بيم خوش أماجي بيبم لم روب دواوا لدواي أم فيديووا إتتو هم روجك وانه إنجليش أبي واتهمو روجك لقناة يوتيوبي مارغريت أبلود أبي فيديو يكينوه وبهمان شوات أو لينك لفيسبوك شيء أكتك أقدربن و أوناش معنا معه as you know وكويك أقدري تنها يك يونت معه أما يونتي 14 من طاقة today we finished unit 14 as well. يك بشي بشوك مع لسر work بوكاكا لسر work بوكاكا لسر كلاس بوكاكا معه بهماشي وأمره أبيش أخوانين لهم فيديو هذا. So يك يونت معنا من أمانة كأبيش يونت 15 بهماشي أبيش أخوانين للرقابة كارناني دو ياخد سي فيديو. باش أقولي من بوشي باش همو كتابة كانوا مبابتا كان طاقين. So now let's move to the class book. قولك عني من on the class book you have to move to this lesson which is lesson 5 reading skill. We have lesson 5 reading skill. قولي من page number أكت بينالم لبروي وكو أزاني كتابكي من لك كتابكي هنكتان page number كان جاوزي هي با لتان تكنتشي بلا ما نبزاني ينتي 14 lesson 5 reading skill كأم بابا تمان هي ماشا تكا
کتێبەکانتان بکەنە سەر ئەم پێیجە. So now here we have these words. We have to learn them. We have tent. You know what it means tent? Tent it means خێمە. لە پیکچەرکەشە دیارە. Sleeping bag چییە گوڵی من؟ اینجا یەکشتی تر هەموو ئەم وەردانە دەرەبارەی چین کامپینن. All of the words they're about camping. Camping واتە ئەوەی کە ئێمە گەشتێکی بچووک ئەکەین لەگەڵ چەند هاوڕێیەکە یاخود چەند ئەندامێک لە ئەندامەکانی خێزانەکەمان زیاتر لەگەڵ هاوڕێ و سکوڵ ئەمانەیە ئەشکرێ کامپین. ئەچی بۆ سەر شاخ لەوێ خێمە هەڵەیت و سلیپین باگە بێت و چەند خواردنێکی سادە ئەبێت و بۆ ماوەی شەوێک دوان ئەمێنیتەوە و چەند ئاکتیڤیتێک لەوێ ئەنجامەی. ئەمە پێوچێت کامپین. باشە گوڵی من it's like a short journey وەکو گەشتێکی زۆر بچووک a short trip وەکو گەشتێکی زۆر بچووک. So ئەم پشتانە پێویستە بێ. You have to take these things with yourself when you want to go camping. کە بتێ بچی بۆ کامپین ئەبێ ئەم پشتانە لەگەڵ خۆ بەری. Tent واتە خێمە. Sleeping bag گوڵی من ئەمە کیسەی خەوە. هەر کەسێ بیەوێ بخەوێ بۆ ئەوەی کە پارێزراو بێ ئەبێ لەناو ئەم سلیپینگ باگەیە بخەوێ. بەنای خۆتی سلیپ واتە خەوتن باگ یعنی جانتە یعنی کیسەی وەکو جانتای خەو. Frying pan ئەمە تاوەی شت سوورکردنەوەیە. You know what I mean pan. Frying pan یعنی تاوەی شت سوورکردنەوە. Match واتە شقارتە گوڵی من. Match پێشتریش پێم وتی دوو مانای تریشەیە. Match one of its meaning it means شقارتە یەکێک لە مانەکانی شقارتەیە. هەر بە هەمان شێوە وشەی match ئەتوانی وەکو گەیاندن ئەها دایماڵێ match A to B for example match A this group to that group ئەم گروپە بگەنە بەو گروپە match یعنی گەیاندن. بە هەمان شێوە match ومانەی یاریکردنی ژێیە. باشە گوڵی من یاری فوتبۆڵ و ئەو شتانە. بەڵام لێرەش چیمانەیە شقارتە. Okay you have to take a match with yourself. لەبەر تۆ چیتە ئەتەوێ بکەیتەوە؟ You have to make a fire ئاگر دروستکەیت و ئاگر بکەیتەوە. So after that we have rope زۆر گرنگە. هەر کەسێ بچێ بۆ کامپین ئەتوانێت سلیپینگ باگ نەبال ناو تێنتەکە بخوێ بەس ئەبێ ڕۆپی هەر پێ بێت چکە زۆر گرنگە و پێویستە پێ بێ بۆ دروستکردنی شتێکە بۆ بەستنەوەی شتێک بە شتێکی ترەوە. So this is rope and you have to take torch. ئەمەش هەر زۆر گرنگە. It's one of the basic things when you want to go camping you have to take with yourself. چونکە تۆ شەو ئەمێنیتەوە. It will be night. So you have to take your torch or your light. باشە گوڵی من؟ So tent, sleeping bag, frying pan, match, rope and torch. These are the words. Okay گوڵی من؟ ئەتوانی خۆت بیانووسیتەوە و نیشان کەتە سنتەس و نەشێکی کێشە نابێت. So after that we have this text and the title is school camping trip. Okay? واتە ئەو گەشتی کە لە قوتابخانەوە ڕۆشتون چەند خوێندکارێک لە قوتابخانەکانەوە یاخود لە ڕێگەی قوتابخانەوە ڕۆشتون بۆ camping trip. Last month 20 students from year 8 were on the school camping trip. واتە مانگی ڕابردوو 20 قوتابی کە تەمەیان 8 ساڵان بووە لە ڕێگەی قوتابخانەوە چوون بۆ camping trip. Tom Walters tells us all about it. واتە Tom Walters یەکێک بووە لەو خوێندکارانەی کە چووە بۆ کامپینەکە پێمانەڵە دەربارەی کامپینەکە. So through these question and these answers you can get more information about their school camping trip. Okay, now the first question is, where did you stay? We stayed in tents near a river. It was fun. Is it clear? Question 2, did you have lessons? No, we didn't, but we fished every day and we learned how to make a bridge over the river. We used rope and wood. Is it clear? The third question, was it cold at night? No, it wasn't. We had warm sleeping bags. It was very dark, but we had torches. One night there was a noise outside. We were scared, but when we looked outside there was only a cat. You see? It's so enjoyable. The last question, what did you eat? What did you eat? قولي من هلا question كم where did you stay لقل أمان what did you eat شي ما بكار هنا we used WH question words WH question words كم بكارنا كأكونا بيش auxiliary verb ديدو وverb بكار جابت شي به base form به. So what did you eat? We cooked food in frying pans on a fire. Sometimes we cooked the fish from the river. One day it rained
and our match were red, so we started to fire with 2 sticks. Okay, so that's all about the text. It doesn't need to translate it to Kurdish. It's not going to become Kurdi because it's very easy. Hamushakani asano runa. So then we have this exercise. Let's do it together. Read again and answer the questions. You have to answer by yes or no. Did the children stay in tents? Yes. Number 2. Did the children use rope to make a bridge? Yes. Okay. But we predict Ruskan. The rope. Did the children stay near a beach? Near a beach or near a river? No. It's no. They stayed near a river. Beach never river. Did the children cook in a kitchen? Awan la camping. They are in the camping. They are outside. They are on the mountain. How can they cook in the kitchen? Nope. Of course no. Did the children have lessons? No, they don't have, or they didn't have any lesson, sorry. They didn't have any lesson. And they fished every day. Okay? So, no. Did it rain? باران باری لكوشتين آخر بس که باران باری و شقارت کان چون تربو و دوایستی کان بگن نبوی آگب کنه. So yes, it will be yes. Okay, Guliman. That's all about this text. And then if you move to the next page, أمي سرور السنينة مجاران قولنا أجرين. Okay. بلام ياخد أجر خود سيديك هي أتواني خود لما على جلبري. Writing preparation is very important. Okay, and I remember I think we learned about this subject. بيشتغل لقطاب خانة لبابتي كتير على ينتكلم ترى همان بابتي تيابو هستكم أما دوباره بلام قينا هرباسيا كينو. Remember, we use time words in stories or articles to show the order of events. قولي أم كانوا شيء معناه يا أخوة we have these 4 words. We call them time words. بيعنالين وشكات يكان يا أخوة أوشاني بو دياري كردن وأماجة بيكردن بكاتي روداني أكشنا كان يك لدوا يك بكاره هندن لباراغرافيكا لأرتيكليكا لبارتشيك نوسينا بكاره هندن يكم دانا first كات أجر إمن دسكين بد وتني اشتياق ياخد يرانوي بابتك أبي يكم شد بوشي first دس بكين first يعني سردا دواي أول شيء معناه then كاتا then لستبي دوا معناه number 2 لتنيج داندرا. After that we have next. دواي أول ألين next إنجا كوتاجار كباسي أو أكشني كوتاجار ياخد أو شتيكر كوتاجار ياخد أو إيفنتيك كوتاجار يا ألين finally كاتا أمانة أبي شيء كن you have to order them. شون number كان ألين 1 2 3 4 ناتواني بلين 6 8 7 ناتواني باشو بيشيخين أم مشانج لبكار هنان لا بارتشنوسينة كياخد للأرتيكلك ناتواني بيشيو باشيانخين ناتواني مسرتا بلم then بلم finally إنجابن بلم first. I can't say that, never ever. So you have to memorize them. لبريانك عندي بيكو first, then next, finally, first, then next, finally. Okay. Now here we have this exercise. Let's do it. Last Friday I was on a school trip. We visited the zoo. So Asana, first number 1. First we watched the monkeys and the elephant. Then we looked at the penguins and the kangaroos. Sorry, so it is number 2. Finally, next manner. Let's yet next. So next we had lunch in a cafe at the zoo. So it will be 3. And finally we have finally. Finally we painted pictures of our favorite animals. So it will be 4. أقدر دي قد بي هموي درباري شيا تايمة. كاتي روداني أكشنا كان ياخو ستيبي روداني أكشنا كان يكم جار تشيبوا دواتر تشيبوا لدهاتو ترا تشيبوا كوتاجار تشيبوا in this way. Okay, Guliman. Okay, we finished unit 14. رنگا توزه با پله باس من کرد بقولی منو کجا رکانت اماجم با من کورتی کنه ببلام هز نکم مشی کتابه که با تو زور unfamiliar بوات بی آشنا نبودی. Everything is okay. هموش تیک باشو clear رونا. Okay. So now let's move to the workbook. به همان شباب چین سر workbook کش لویس چند activity که و کو homework بودمه. So dear students, on the workbook page 106. Okay, it will be homework. So let me write down homework, page 106.
and then page 107, but please don't do this exercise, just do this one. Okay, أمي خواروان ما كتنها أمي سروان باشا قولي من واتا أتا أم لاينا only this one. So page 106 and 107, but on page 107 only this exercise, not this one. Okay, so that's all about today's lesson. قولي من نكو أما جنبها لم روا إتر تو هم روجك واني English أبي هم روجك فيديو أما أبي بواني English تكا أبي داربن. Okay, so have a nice time and bye bye.